Okay, everything is ready. All right. So as you can see here in the title of this session, today we're going to talk about these two common terms when we refer to teaching with technology. No, remember that ICT is related to information and communication and technology tools, no, that we usually use in class. So using the VLE and LMS. Have you heard about these terms, VLE and LMS? No, nobody. No, teacher. All right. No. Okay, all right. Don't worry. I'm completely sure that maybe you hear it in Spanish, maybe not in English, but in Spanish. For example, the VLE is related to virtual learning environments, no? Entornos de aprendizaje virtual. No, this is the term in Spanish, no? And we are using, for example, this kind of teaching and learning is a virtual one, right? So we are developing this VLE, the virtual learning environment. And the LMS is related to some platforms that we use, no, to download, to upload content files, to assign some tasks to our students, to check their progress, no? So also parents can check their progress too. No, this is the learning management system. And the LMS is the learning management system. So some learning management systems are very well known. For example, Moodle, Google Classroom, Edmodo. So I know that you have heard about it, and today we're going to talk about them, and also I'm going to teach you how to use them, no, in a brief way, because Moodle, Google Classroom, and Edmodo has a lot of resources, a lot of things to do and use these tools. No, there is the LMS. Remember? Okay, so let's start. As you know, first we're going to make a feedback, no, related to the previous session, to the last session we had. All right, and we are going to talk about these three terms. No, can you remember about these three terms? Call, ICT, and tell. Call. As you can see here, CALL is the computer assisted language learning. So this is, as we could say, the beginning, no? The starting point of how to use or how we use technology in our class. But as we talked the last session, we used technology before that, you know, with some simple technology. But when we talked about computers, no, here we started using computers, then the internet, and some virtual tools and technological tools. No, that's why we started with the computer assisted language learning. No, so here it was very common, some exercises, no, some multiple choice exercises, or completion, no, or rewrite something, and also you receive a feedback. No, most of the time it was personally, no, as I told you before too. So I remember that you maybe buy software, no, or a program with using videos, no, and you can learn by yourself. No. Then we pass to the second one. There's the information and communication technology, ICT, or in our language, we call the famous TICs. No, these are the TICs. So tools that we usually use, no, related to information, communication, and technology. No? And finally, we talked about the TEL. TEL is technology enhanced language learning. It means that we are improving, no? We are improving the use of technology in the language learning, and also, as we are teachers, in the teaching process too, right? So nowadays we use technology, no, different tools, no, different tools, platforms, web pages, some online courses. So we have a lot, you know, and nowadays we have a lot of interaction. No? We have a lot of interaction. Teachers, students, teacher, parents,
and other people too. No? So we have a lot of interaction, and we have different tools to practice the language. No? As we have seen the last class, no? We said the last class, we have different tools. Why do we need? No? This is one of the parts that we talked about. No? How important is ICT in nowadays, no? When we learn or teach something, no? Now, then we talked about this, no? What is e-learning? Oh, electronic learning, no? This is really similar to email, no? Electronic mail, so electronic learning. So here we have some different concepts too, no? Remember that this e-learning refers to teaching and learning done mainly at a distance, no? As we are having our class now, no? Our session now. You are in Cusco, I'm in Lima. Usually by a personal computer and the internet. You're using your laptops or your PC or your mobile phones. Nowadays, it's very common to use our mobile phone. No? The mobile phone has become a personal computer too. E-learning refers to learning that takes place using technology, such as the internet, CD-ROOMs, and portable devices like mobile phones or MP3 players, no, or iPods, no, different devices. Nowadays, we have different devices. And we have 4 terms related to e-learning: distance learning, open learning, online learning, and blended learning. Let's check them out. So, can you remember the definition of these terms? Distance learning. What is it about? And open learning. Maybe you can write it in the chat, or you can talk using your microphone. Distance learning, well, the name says all, right? Teacher, when we are in different places, for example, and we have communication. Mm-hmm. Yeah, that's right. And now it has changed, no? In the past, we had also distance learning education, no? So when we receive, no, a module on paper, printed paper, no, and then after a month, you have to go to an institution and take an exam, no, and also you have some videos, no. So self-instructed, no, it was a self-instructed courses, no. The distance learning, as your partner says, different places, no? Different places. This term originally applied to traditional paper-based distance courses delivered by mail, notice, no? To the post office. Distance or e-learning are often used as an umbrella names for terms below. The 3 terms below are part of distance learning because we don't have a face-to-face classes, no. We use computer, we use the internet as we are doing now. And open learning, what is open learning? Can you tell me? Open learning? No, nobody. Open English. Remember that I gave you this example, no? The famous platform to learn English. Open English, so open learning. So what do you do on these kind of platforms? And nowadays, universities are applying this kind of learning and teaching, open learning. So the student, the learner, nobody? The learner can create, modify the information, for example, or give an opinion. It's more free. Yeah, it's related to this term to free, yeah, a kind of freeness. Yeah? So here, open learning, yeah, as what your partner said is related to the interchange of information nowadays, no? So students, teachers can interchange ideas, opinions, knowledge, and skills. But open learning is the kind of learning that they're gonna have. So how much independence the learner has, so they can decide what course content to take, how to do it, and when. So the schedule, student can choose their own schedule. The content, no, I don't want to have this class. I want this class.
how to do it. Oh yeah, I want to take it online, no face-to-face. So they choose. That's what I told you. Nowadays, university with this situation that we pass through. So now universities and institutions are offering, oh yeah. So how are you gonna take the course? Face-to-face or virtual? So you have two ways. Nowadays, we have this kind of a possibility. Notice in the past 5, 6 years ago, no, the classes are mostly face-to-face. No? So you don't have the opportunity to choose. But with this new environment that we are having, so now students, learners, has the possibility to choose how to take the course, what courses to take, and also when are they going to take it. No? This is called open learning, according to your speed, according to your needs or necessities, so you can choose the courses. Remember, open learning. Let's pass to the other two, online learning and blended learning. Can you remember something about these two terms? Online learning and blended learning. Maybe online learning is when we take courses online instead on in a physical classroom. Aha, yeah. So this takes place via the internet, no? We don't have a physical classroom, yes. Online learning is a facet of e-learning, no? That's it. And what about the last one, blended learning? Yeah, sometimes we have online learning and sometimes you have class face to face. Yeah, that's it. No, it's a mixture of online and face-to-face course delivery. No? Once a week with a teacher face-to-face for an hour and do a further 2 hours work weekly online. No? So you mix, no? You mix synchronous and asynchronous environments. No? And also the synchronous environment is simulated nowadays. No? It's a virtual synchronous. For example, now we are having a synchronous session, but it's virtual, no face-to-face. No? Notice how it has changed. All right, so here you have the different terms related to e-learning. Now, we're gonna have a review about the competencies that we need to have related to the ICT. The first one is related to the technical competencies. As we talked about the last class, here we need to have a basic computer knowledge or literacy. The process, how to find some topics or themes or web pages. We need to know how to use word processors, PowerPoint to make the slideshows, multimedia software to the videos or music to record voices, or web page building in order to create your own web pages. No? So this is called the technical competencies. Right? Technical competencies. Then we have the networking and communication competencies. So we need to know the different ways that we could have a class, no? Synchronous and asynchronous. So using synchronous, we have chats, MSN, video conferencing, as we're doing now. Asynchronous, email exchange, forums, or mailing list. No? So this is related to networking and communication. So we can communicate with our students in a synchronous or asynchronous way, no? Using different tools. Or the blocks. No? Then we have the searching, how to search information on the net. Here, for example, you have some tools, no? Tools for greater breadth of search. Search for two terms concurrently using or. You can use some words, no? For example, hydraulic fracturing or fracking. So we expand, no? We expand the possibilities to find information. Maybe we could use synonyms where you're unsure of the appropriate term, no? So notice synonyms.
Then get search results from only the site you want. So here you could write, or you could put in the bar, no, the word site and the semicolon. And then you have, no, for example, site, semicolon, hbr.org, change management, or site, semicolon, edu. If you want to find some educational documents or files. No? Then we have review comparable or competitive information sources. So here you have related, the word related, semicolon. For example, related, semicolon, NewYorkTimes.com. So it means that you're going to find some similar web pages or related web pages to the given in the search. Another, go straight to the PPT or PDF or Excel files containing the detailed information you need. So here you have to write or put file type, semicolon, PPT. So this is for the slides, not the PowerPoints. File type, semicolon, PDF, or file type, semicolon, XLS. No, this is from the Excel, no? The Excel. So you specify, no? You're giving a specific type of file. If you want a PPT or a slide or PDF or an Excel, so you specify and you can find more accurate research. Then we have another one, using quotation marks. Notice you use the quotation marks. Why do you use the quotation marks? To define, to tell Google that you want to find just these words, no other words, all right? Just these words. That's why you use the quotation marks. Then you could use a hyphen. Notice you can use a hyphen to keep out unrelated results. For example, if you're looking for a Jaguar of the feline, not the automotive, so variety, put Jaguar hyphen car. No, remember Jaguar is a trademark for cars, no? So Google, if you write Jaguar, maybe you can find first the Jaguar, the company, the enterprise, not the animal. So in order to avoid, notice, in order to avoid to have this kind of information, so you write Jaguar hyphen car. So it means that Google is not going to find any information about Jaguar related to cars. All the kind of information, mostly to the animal. So notice here that you specify the information that you want, you only want. Then you have another one, fill in the blank, using the asterisk. If you are unsure of a word within a phrase and don't want it impacting on the quality of your research results, use the asterisk to fill in the blank. Here you have underscore NPS and internet asterisk. So score as the search term, you would see results and the net promoter score. So you are specifying again, all right? And finally, use search for a fast way to convert measures and currency or find out what time it is in a different time zone. For example, if you want to convert measures, sometimes millimeters to kilograms or meters to inches, so you don't know what to do. Oh, what is it? No, you don't know it exactly. So in Google, you can write this. For converted measures, put X to Y, gallons to liters, no more. Currency, A in B, dollars in pounds, or dollars or USD in GBP. This is the short forms. No? For the time in particular location, put time in. For example, time in Tokyo, and you can find the time in Tokyo. All right. So notice, and we have more different strategy techniques, how to make your research accurate. All right. This is very important to know because sometimes we're looking for something and we couldn't find it and we're demotivated. No, I don't want to search anymore. But in Google, you could find a lot of information. If you know how to search, you can find everything, all right? Everything. So it's important to have these techniques, all right, in order to make your research accurate.
Now, let's go to the other one, evaluating. You need to know, or you need to evaluate the accuracy, the authority, the currency, the navigation, and design of different web pages. The URL also, no? Oh, sorry. So this is related to evaluate, no? You need to evaluate the accuracy, the authority, the currency, the navigation, and design and the URL of web pages or different platforms that you could use, no? If they are available or not, if they are useful or not, and you could give to your students, no? More appropriate web pages or platforms or online materials, no? Whatever you can find on the net. So it's very important to evaluate it, yeah? To evaluate it. Then you have the creating. We need to create. No, not just look for information and that's it. Now here in this new environment, we are creators. We create content, materials. And also, as we are going to talk about today, not just content and materials, we can create virtual learning environments. We can create here courses online. Now you are using an online course, but you can create it too. All right, I'm going to teach you using 3 different LMS. You can create your own course. All right, most of them are free. All right, most of them are free. Moodle is free, for example. I don't know if you have used it before. Moodle is free. Google Classroom is free. So you can create these virtual learning environments, and at the same time, you're creating your courses. So here you have been creating handouts, worksheets. No? This is the topic of the next session, for example, how we are going to create material online using different resources, different tools. PowerPoint slides, web pages for web-based lessons, web quest. So we are going to create, all right, content, materials, and also, as I told you, these LMS, these online courses. Teaching. So here we have these competencies, tasks, how to develop tasks, the language awareness, research projects, intercultural projects, online activities. Oh, sorry. So we need to know how to develop this, how to develop tasks for our students, how to create this language awareness in our students using this ICT, how to create or develop projects, research projects, intercultural projects, and also the online activities. So notice all the different competencies that we need to develop. Now, this is related to the last session that we have on the first week. Now, let's pass to the topic that we're going to talk about today. Virtual learning environment. Remember, VLE, virtual learning environment. So what is a virtual learning environment? So a virtual learning environment can be defined as a web platform, notice, designed to facilitate the management of teaching and learning processes. It allows the administration, distribution, monitoring, and evaluation of all those involved in teaching and learning. Will it be completely remote, face-to-face, or mixed? Notice, this is a virtual learning environment. We are going to use platforms, web platforms. And what is the purpose of this web platform? To facilitate, notice, to facilitate the management of teaching and learning. So what can you do with this web platforms of virtual learning environment? So you can administrate, you can distribute, you can monitor, you can evaluate
all those involved in teaching and learning. And it could be done in different ways, no? Remote, face-to-face, or mixed. Now, this is according to Vanilla 2007 and Cedeno Muri in 2019. Notice, this is called the virtual learning environment. No? The acronym is VLE. So when we want to develop this virtual learning environment, we're going to have different elements that we could use in the process of learning and teaching. For example, one of these elements, basic elements that we have, is the different resources that we could manage. We can manage or distribute, no? Videos, files, images, links, audios. So we could have a lot of different resources using a VLE. No? As I told you, you can manage and distribute, no, different kind of files, no, different kind of files, and not just files, links, links. In the files we have obviously here the different kind of resources, no? You have here documents, images, no, audios, videos, notice, and also ebooks, no? You could use also ebooks and different links to different web pages or different web platforms. So these are the resources. So we have a lot of resources to manage and distribute when we use a virtual learning environment. Another one is related to the administration tools. So we could manage, no, we could manage different types of attendance, no? You can check the assistance of your students, no? Also, how you're going to accept new students, and also the limit, no? The limit of the course. So you have different tools here, no? Also, you can create a mailing list, no? So you administrate, You can administrate, just not just teacher. You can administrate it too. Another one is different tools to communicate, using the mobile phone, using messages, using here audios, podcasts. So we can use also the social networks, and also inside these elements that we're going to talk about in a few minutes, you have also like a social network. We have this interaction between teacher, students, teacher, so they can communicate, or we can communicate each other fast, all right? Fast, in seconds or in minutes. You can send and receive messages, or audio messages, or voice messages. We have a lot. We have different ways of communication using a VLE. And then we have the assessment tools. We have different ways also to assess, to evaluate to your students, using quizzes, using the feedback, when you check a task and you can send immediately a feedback, not just scoring. You can score it too, but also you can send a feedback. You also give a timeline or a deadline to the assignments. Notice that you have different tools to assess to your students, not just the quizzes or the tests. You have also the feedback that you can give to your students. So notice, when we talked about virtual learning environment, we have a lot of things related to this. We have a lot of resources. We have different ways to administrate it. We have different ways to communicate. And also we have different ways or different tools to assess to your students.
So when we use this virtual learning environment, we have a huge amount of possibilities to increase the learning and teaching. That's why here we call TEL, no? Enhanced learning, no? Technology enhanced learning. So because we're going to improve, no? Enhances to improve our teaching and our learning. All right? Let's talk about the second point, the learning management system, or LMS. Remember, this is the acronym LMS. What is an LMS? We must understand that a virtual learning environment, VLE, is basically a general concept. Remember, this is the general concept that is specified in an application, in a software. No, it's similar to say that it's a kind of software, an application or platform called a learning management system. All right, this is it. Learning management system is an application, is a platform, is a software that we can use it to create a virtual learning environment. In the field of education, the LMS platform is one of those tools that has not only facilitated learning processes, but has transformed the way people learn and teach today. Nowadays, we use a lot these kind of platforms or LMS platforms, all right? And it has changed, no? It has changed, it has transformed the way people learn and teach today. So notice the LMS, remember, the LMS is the application, the platform or software that we use to develop or create a virtual learning environment. So let's talk about each of these terms. Learning, it is created to organize and deliver material. Notice what you could do with the LMS. Similar to the virtual learning environment, notice it is created to organize and deliver material that enables learning activities to an online audience. So we are going to organize, we're going to deliver material, and with this distribution and organization, so our students are gonna have learning activities online. Management. It is used to organize and manage online courses, participants. This results and analyze the effectiveness of educational material. So this is related to the term of management. So we're going to organize and manage courses, online courses. As I told you before, we're not just teachers. We are managers, administrators. We are going to manage online courses. We are going to manage our students or participants. We're going to manage or check or analyze the results and also the effectiveness of this material when we put it online. So this is related to the term of management. And the last one, system. It is a word it uses to refer to the software or a computer application or platform. Notice, this is the definition of this learning management system. So we can create, organize, and deliver or distribute material, also create, organize learning activities to our audience of participants. We can organize also or manage the courses by themselves, the participants, the sign up, the duration of the course, the results, and also to evaluate how effective we're using this learning management system. And finally, system is related to the software or computer application. Now,
not just computer, also mobile applications. For example, Moodle, Moodle, Google Classroom, so you can use it on your mobile phones. For example, I use a lot Google Classroom on my mobile phone because I need to travel to different places. So I need to check some tasks that I gave to my students. So I check it on my mobile phone. I use this, no, this app, this application. And if you're using your computer, so it's a computer software, no? You use the internet, so you're using the platform, all right? And also nowadays, the books that you use also contain a platform or LMS. For example, in my school that I teach, I use, for example, the book Think. Now, this is from Cambridge. This is the editorial, Cambridge. And it offers a platform to the students. Apart from the platform from the school, so the book also offers another platform, another LMS. And we have here different activities, and they are checked, and you can see the progress of your students, the score of your students. So we have a lot here. No? Nowadays, the books, maybe that you use a book with an editorial, so you have the opportunity to use platforms, different platforms, or LMS. Remember, we call this LMS. Now, most common LMS. One of the most common is Google Classroom. Maybe most of you have used the Google Classroom, right? So a platform that allows you to create virtual classrooms, online courses. Notice you create courses and you're not just a teacher. Now you're a manager, administrator. Students and teachers can share material in various formats. No? Here you can share material with PDFs, slideshows, audios, whatever you want. No? Create activities, questionnaires, grade and send the respected feedback. They can also post notice, receive messages from the students. It works on various devices such as mobiles and PCs. It integrates several of the tools that Google provides. So this is very important because with Google Classroom, there is a connection with all the different apps that Google Enterprise has. Then I'm going to show you different apps, a lot of apps that you could use from Google, and they are interconnected. For example, if you create a course on Google Classroom, all the materials, all the videos or audios that you upload and download are recorded, are saved in Google Drive. And with some files, no, 5 from each class. So you have here, you don't do anything. You just upload to the Google Classroom and it goes to the Google Drive. So that's why here says it integrates several of the tools that Google provides. Also with a Google Slides or Google Docs or Google Sheets. No, this is similar to Excel. No, so there is an interaction. Or the famous Jamboard. No, this whiteboard, no, online whiteboard that you can share with your students. So it has a lot of interaction with other applications. So that's why this is one of the best, for me, one of the best LMS. Then we have Moodle. I don't know if you have used Moodle before. Have you ever used Moodle? No, nobody, Moodle? All right, don't worry. Can you hear me? Can you hear me? Yes? Yes, teacher. All right, all right. Okay, Moodle. Then I'm going to show you. Maybe you have used it, maybe as a participant, not as a teacher, because there are a lot of platforms that offer online courses using Moodle.
Maybe you didn't know it, but this is one of the most used platforms to offer online courses. For example, the government use a lot of Moodle. When you have they have this webpage. What is it? Minedu. Mireille uses a lot. Of the Ministry of the Education, there are a lot of capacitation. I don't know if it's, Training, no? Training workshops. Yes. yeah. Yes, and this they uses Moodle. Yes, you are right. You are right, Lucy. There is a web page that I'm gonna show you. It's Peru Educa. I don't know if you have heard about it. And you can find here different. Also, another web page related to Telefónica, Educared. Yeah, Educared. Yes. Yes. And it offers courses, and this uses Moodle. Then I'm gonna show, and now today you're gonna know how to create a course in Moodle, because it has a web page that you can use it free, because most of the courses in Moodle are paid, so you need to pay. But I'm gonna show you today how to use it free. Now, you can create online teaching learning environments or virtual campuses. All right. Oh, Catherine. Yeah. It has a set of tools centered on the teacher and the student, and activities that develop collaborative learning. It's similar to Google Classroom. It has a simple interface. Yes, it's very simple, easy to learn and use. Moodle has three main roles in online training actions: students, teachers, and administrators. For example, I use Moodle in my school and in the university. And in both, I'm just a teacher. I have the role as a teacher. But today, you're going to have two roles, as teachers and as administrators. But not complete, because it's free, no? Then I'm going to show you a free option to use Moodle. You're going to be an administrator because you are going to create your courses, but you're not going to be a complete administrator, because if you want to be a complete administrator, so you need to pay. But with what you have, you can create your courses and you can develop your courses online. And this is the page that we're going to use. You can use the site www.milaulas.com to create your first classroom in Moodle and experience its benefits. The other one, and this is one of the most common too, and there are more. There are more platforms, or ML Camilo, Canvas. So we have more. For example, the platform that this institution uses is Q4. This is another LMS. All right. It's a platform whose main objective is to allow active communication between teachers and students. It provides a private and closed files and links can be shared, and a classroom calendar. You can create and schedule quizzes and assignments. It is possible to upload files, share links, and materials that support the development of learning. So we have these three. Remember, today we're going to talk about these three. The classroom, that's very interactive and easy to use. You can use in different devices. Then the Moodle, I prefer using Moodle using the web page, because I try to use it on my mobile, and it's not so interactive, but maybe later they can upgrade it or improve it. At Moodle, you can use it more using the platform, using the web page, or using the mobile, no? And it's very important because here you have a very close connection with the parents too, because the parents can sign in the courses, and you can receive messages. All right. So let's see. I hope that you can follow me using maybe your laptop. I'd advise you to use your laptop in order to follow the sequence, how to create these courses. I'm going to change my screen. And let's start using Google Classroom.
because maybe most of you are familiar with this. And then we're going to pass to Edmodo, and then we finish with Moodle. All right? Let me see. If you can, you have the possibility to use a laptop. You can follow me and you can create now your courses. Yeah, let's see. Can you see it? Yeah, this is the Moodle, for Yes. example. This is from Moodle. Yeah, this is the web page. Yeah, Moodle. Then we're going to do Moodle. I'm going to pass to another one. Let me see. Oh, just give me a second. Oh, yeah. Google Classroom. Here is Google Classroom. Yeah. All right. This is the Google Classroom. Notice this is, for example, my account. Yeah. My account. Now, how can you use it? Where can you find it? So it's very easy. When you have on your web page, you have maybe this account. For example, I link my account to the internet, to this Google account. So you have different accounts. As you can notice, I have different accounts. Can you see the list of accounts? Yes? Yes. All right. Okay. For example, I use this account that is my personal account because I have other institutional accounts. So then you have here this icon that you can see some points. Notice here what it says, Google Apps. All right. Google Apps. And inside the Google Apps, you have different apps, different applications that Google offer. The Google Search, Google Maps, YouTube, Google Play Store, Gmail, your Contacts, Drive, Calendar, Translator, Photos, News, Meet, that is nowadays used a lot, Chat, Duo, and also here you have the Classroom. Notice, Classroom. So you enter to this and you can create it. So I'm going to create one, but let me show you what can you do here, because then I have to go back. Yeah, for example, this is one of the courses that I created from the university, no? So you have here, for example, novedades. If you want, you can change it to English too. There's no problem, but now here we're going to do with Spanish. ¿Eh? Novedades, trabajo en clase, personas, calificaciones. Son los puntos que puedes obtener ahí en el Google Classroom, ¿no? Novedades son las noticias o mensajes que tú puedes enviar a tus alumnos. Aquí tú vas enviando, ¿no? Anuncia algo en la clase, ¿no? So you have the possibility to send a message to your students, and all of them are gonna see it. Then, trabajo en clases, the different tasks, the different activities that you give to your students. You can divide it by lessons, no? For example, I created here 2 lessons, no? And I, for example, in lesson 1, the intro, I gave my students a quiz, an online quiz, all right? Then in lesson 2, we have documents or files. Also, I gave them some material to read. It's a book on teaching methods. And then here we have some activities. Then in personas, so we have here the students, no, your students, the number of students. And then you have calificaciones, the scores that you could give to your students according to the different tasks that you can develop, no? So here you have this student didn't send the task or didn't develop the quiz. Here, for example, Daniela had the scores, notice here. Then I'm gonna show you how to score it. All right, so notice all the different things. Now we are going to create a new one, all right? We are going to create a new one. Yeah, so here we have different courses. If you enter and you haven't created any course, so you're not gonna see this, right? Si todavía no han creado algún curso, no van a ver nada de esto. Esto es porque yo he creado varios cursos. Aquí yo tengo varios cursos creados.
Entonces, por eso que está completo. Pero ustedes, si no han creado algún curso, esto va a estar en blanco. Así que no se preocupen. ¿Eh? Cuando abran, uy, no hay nada. El profesor mostró ahí varias cositas. No se preocupen. Esto va a aparecer en blanco. ¿Ya? No se vayan a olvidar. No se vayan a asustar si es que no ven nada. Now, how are you going to create? Notice here. You have to go here. Tienen que ir acá. Miren, ¿ah? Aquí en la parte superior tienen un símbolo, ¿no? The symbol, the icon, plus. ¿Qué es? Crear una clase o unirse. Notice, crear una clase o unirse. So here you have the possibility to create a course. No? Let's click on here and you create a class. No? Create a class. So you check here, continue. Now we are going to give a name, no? ICT, let's see, ICT. Section, yeah, A, course, technology and teaching. And create, that's it. Notice, so the platform does everything here. So you just write a name, the section, the course, the signature, and you have here. So you need time. Now we're going to wait. Yeah, and my course is done. Notice I'm going back. I'm going back to my classes. And notice that it's here. ICT. It's here, all right? I'm gonna use here a tool. Yeah, notice that my course is here, all right? So this is my new course that I created. I created this course. Now let's see, what kind of activities can you do there? Notice, let's enter to the course. Oh, teacher, but what about the students? How can I register my students? Or how can I make my students enter to this class? It's easy. Here, if you could see, my tool today is not working properly. Oh, no. Yeah, so notice here, we have this, the code. So we have the possibility to share the code with my students. So I click on here on this box, in this square box. Notice, oh no, what's happening with this tool? No, I'm gonna use it. Just give me a second. Please. Oh. What's happening? My computer today is a little crazy. Give me a second, please. I want to move. I'm gonna refresh. I don't know what's going on. Yeah, let's see. Yeah, that's better. So here you have, as you can see, let me use the, notice that you have a code, a class code. So you click on here on this square and you have this code.
So your students are gonna write when they enter to the Google Classroom. No, so they could use the app or they could use the email, not the Gmail. Notice that you have this tool with your Gmail account. That's it. And you can give the opportunity to copy this invitation. You copy this invitation and you send to your students. And that's it. All right, that's it. That's you're gonna do in order to register your students, or you can add the students to your class. All right. Now, let's pass to the activities. Also, you have the opportunity to personalize this image. All right, this image. Oh, teacher, I don't like this picture. So yeah, you can upload a photo or you can select a theme. No. So here, for example, you can change it. Oh, it's related to the ICT. Yeah, so a technological picture, a photo. Notice you can change. Or maybe you have a photo related to this, so you upload a photo. No, here, for example, upload a photo and then select a photo from your computer. Let's see here, for example, this. The photo is uploading. Oh, yeah. It says that my photo is too small. So you need to be careful with the image, the picture, the photo. Oh, but here you can ignore it. No, I think my photo is too small. It doesn't want. So you need to find a picture which has more pixels. Yeah, it's related to the pixels. No, it doesn't want. No, but here you can upload a photo and you can change, no, the picture of this entrance, all right, entrance board. Now, let's pass to the activities. Notice the activities. Let's imagine that I want to notice that it's empty. Teacher, how could you write lesson 1, lesson 2, and the different materials? Again, here where it says crear, no? Create. Notice create. So you're going to create everything, all right? You're going to create everything. So you click on here, create. And notice that you have different sources. A task or an assignment, a task with a quiz or questionnaire, a question, material, a theme. Notice this is the way how we are going to organize, no? Because when we teach, we organize, not per week or per month or per unit. So whatever you want, all right? Whatever you want. So let's create a theme. This is in order to organize, because you can upload materials and activities, but there's not gonna be any organization. So all are gonna be, yeah, but what is from first week, from first lesson, or first month, or first unit, which is which? So you must have an organization to your course, the theme. And here you can say first unit. Let's imagine that you work with the first unit. And that's it. Notice first unit. Let's create another one. Remember, theme. You go to theme. Second unit. Oh, yeah. Second unit. Huh? You're organizing. You're organizing. Yeah. And the last one. Yeah, the last one, then you can create more units. Yeah. Third unit. All right. Notice that you can create more themes. No, it depends on your organization. No? By month, by unit, by 2 months or 3 months, as you want it. Then you're gonna go again to create
And let's imagine that you're gonna upload a material. Notice, a material. So let's imagine that you upload a related material to ICT. ICT definition. Let's imagine that. No, maybe an article or a book. No, so here you have a material. Maybe you can give a short description. No, this is a book related to ICT. ICT. Notice this is a book related to ICT. And below you have the different types that you can upload the material. Notice here you have different types how to upload the material. For example, the first one is when you want to add a file from your Google Drive, ¿no? Cuando quiero añadir desde mi Google Drive. De repente he guardado en mi Google Drive un libro, un material, y quiero eso pasarle a mis alumnos. Entonces lo puedo bajar del mismo Google Drive, ¿no? Acuérdense que ahora ya para no llenar tanto la PC, ya se han creado pues estos famosos discos virtuales, ¿no? Google Drive, que proviene de Google. Tienen también el OneDrive, si tienen una cuenta de Outlook o Hotmail, también tiene su disco virtual, ¿eh? Que es el OneDrive. También pueden tener ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el Outlook trabaja con lo que es Microsoft. Y también tiene uno que es el Microsoft Teams, que es parecido al Google Classroom. Un poquito no tan intuitivo, pero sí es bueno, ¿no? Pero también tiene su disco virtual que es OneDrive. Y también tiene sus aplicativos. También tiene, revisen, si ustedes tienen el Outlook, vayan a la opción de OneDrive y ahí van a encontrar bastantes cositas. También tiene para hacer cuestionarios, para hacer documentos, trabaja con el Office, ¿no? Con el Office 365, trabaja lo que es el OneDrive y el Outlook. Igual lo tiene Google, ¿no? Google también trabaja con el Gmail, ¿no? Trabaja con el Google Drive, Google Sheets, Google Docs, Google Slides, ¿no? Todos esos documentos. Entonces yo puedo bajar un archivito de mi Google Drive y lo subo. Then you have the other that is the most common that you're going to use a file into your computer, ¿no? Subir un archivo, ¿no? Upload a file. Browse, when you want to search the file. Let's see here. Yeah, this one. For example, no, I want to upload. Yeah, this one, for example, this material, the Bloom taxonomy, Bloom digital taxonomy. I want to my students read this, maybe make a summary, maybe you can put it as an assignment too. Just I'm teaching you how to upload materials. And notice here, this is a PDF. And where? Oh yeah, this is on the first unit, the second unit. Where does it go? So here you have on the right, you have the opportunity to define where. Notice here in this part, aquí en el lado derecho, miren, tienen la opción a qué curso. Miren, ahorita lo que estoy subiendo el material, tengo la opción de elegir a qué curso, como yo tengo varios cursos abiertos, varios cursos creados, yo tengo la opción de mandarlo a qué curso, a qué tema del curso, o a qué organización del curso, y a qué alumnos también. Si es que ya tengo alumnos inscritos, ya, este libro lo quiero dejar a 5 alumnos, este otro libro a otros 5 alumnos, yo también lo puedo definir acá. Miren. Aquí tengo, por ejemplo, el curso, como yo vuelvo a repetir, como yo tengo varios cursos, miren, me aparece una lista de cursos, ¿no? Ah, ya, que se queden en ICT, ¿no? Que es lo que estamos creando. Como todavía no tengo alumnos, no me salen aquí los alumnos, me sale por defecto, by default,
¿no? Todos los alumnos. Por defecto me sale eso, todos los alumnos. Pero si yo quiero, puedo escoger qué alumnos voy a enviar. Y de ahí me sale el tema. He creado aquí, miren, las 3 unidades, ¿no? Ahí a esto quiero que vaya a la primera unidad. First unit. And published. Acá arribita dice publicar. Y también tengo la opción, miren, si doy en el triangulito, de programar esa publicación. No quiero que lo vean hoy, sino mañana. Aquí lo programo. Programar. Si quiero que sea inmediato, no doy ahí. Solamente le doy en publicar. Miren, tengo esa opción, ¿no? De programar, que ellos lo puedan ver todavía tal día. Yo de repente estamos hoy día sábado, quiero que lo vean todavía el lunes, pero yo hoy día ya lo estoy subiendo. Entonces automáticamente la plataforma el lunes lo hace visible. Ya ustedes ya no tienen que estar subiendo el día lunes, ya no. Desde el sábado lo pueden subir y el lunes recién lo ven. Entonces ahí le dan, acuérdense en el triangulito, y le dan en programar. Aquí yo programo, ¿eh? Ahí dice, ¿no? Programar el material. 20 de febrero, o sea, mañana. No, yo no quiero mañana, quiero el lunes. 21 de febrero. ¿A partir de qué hora? Desde las 8. Perfecto. Y le doy en programar. ¿Eh? Pero si quiero que sea inmediato, publicar. Y miren, ya apareció. Here you can see it. First unit, and you have the material. All right? You have the material. The material ICT definition. So they click on this and oh, my connection. Again. Yeah, here it is. Notice Bloom Digital Taxonomy. So they have the material. Watch the material. They could have the option to watch it, or maybe they can download it. So notice this is the material. Let's go to another thing that you could do in Google Classroom. A task, an assignment. Ahora vamos a dejarle una tarea. Ajá, here, summary. Let's imagine that your task is related to a summary. Again, notice in the assignment you can upload materials too. También en la tarea yo puedo subir material. Ese mismo material que le he subido lo quiero dejar como tarea, que ellos lean y que me hagan un resumen. Entonces lo subo aquí. Miren, subir archivo, ya hemos visto Google Drive, aquí es para la computadora. Aquí miren, la tercera opción es agregar un vínculo. Si es que de repente yo quiero que me hagan un resumen de un video. Notice, un vínculo de un video en YouTube. Aquí pego el vínculo, la dirección, ¿no? Del video de YouTube, lo pongo ahí y puedo hacer, de frente aquí el mismo icono que tienen ustedes, agregar un video de YouTube. En el símbolo además tienen otros documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, formularios. Todo esto es en base a Google, ¿no? Los documentos de Google, las presentaciones de Google, las hojas de cálculo de Google, los dibujos de Google y los formularios de Google. Como tarea yo le puedo dejar un cuestionario también, ¿no? Donde me hace una fecha límite. Tienen 2 días para realizar ese cuestionario. Y ahí lo desarrollan. En 2 días y se cierra la tarea, ¿no? Y ya no pueden entrar al cuestionario. Porque si lo mando como cuestionario solo, una de las debilidades de los cuestionarios de Google es que no tienen una fecha límite, a menos que tú lo hagas manualmente, ¿no? Cuando creas el formulario, ya, tal hora, ya, y ahí dice cerrar cuestionario y lo haces manualmente. No lo puedes programar. Que creo que he visto ahí algunas plugins o extensiones que te pueden añadir tiempo, pero tiene algunas cositas complicadas. Pero si yo quiero que un formulario me lo desarrollen en 2 días, en 1 o 2 días, entonces, o 1 hora, entonces yo puedo hacerlo mediante esta opción, ¿no? Que lo creo como tarea, y la tarea se cierra, por ejemplo, de las 8 a las 9 tienen que desarrollar eso. Entonces, a las 9 se cierra la tarea, ya no pueden entrar, y por lo tanto ya no pueden desarrollar el cuestionario. Entonces, esa es una de las maneras en que yo puedo utilizar eso, ¿no? Porque eso es, como les digo, es una de las debilidades que tiene el formulario de Google Classroom, o de Google, ¿no? En este caso,
que no les da un tiempo límite, ¿no? A menos que tú lo hagas manualmente. Notice here the summary, then you have maybe, for example, another file. Maybe you're gonna read another document. Let's imagine that you're gonna read this. Yeah, here, this one, no? You open the file, you wait to be uploaded. Yeah, and here it is. So here you have the option. The students can watch the file, or they can edit the file, or they can make a copy. So I advise you to put it in watch the file, because if they can edit and it's a word, it's a test, so they can change it. All right. So if you send a test or word, so just to watch it. If it is a PDF or another kind of file, so they can edit it. If you put edit it, it means that they can download it. Si ustedes ponen en editarlo, quiere decir que lo pueden bajar. Si lo ponen en verlo, no lo van a poder bajar. Solo lo van a poder ver desde la misma plataforma. And again, here you have to all the students. Acuérdense que como yo no tengo todavía alumnos en el aula, me sale por defecto todos los alumnos. Here you have the score, ¿no? 20, the maximum score. The deadline, la fecha límite. Y acá le ponemos una fecha límite. The time, if you want, you can add a time. Now, the theme, ¿hacia dónde va a ir? First unit. Yes. And then you can add a rubric. También pueden añadir aquí una rúbrica de cómo se va a evaluar esa tarea, ¿no? Here you have the rubric, create, to reuse another before rubric, or import from Excel. Pueden crear una rúbrica, pueden utilizar una rúbrica que ya ha sido creada, pues que todo se guarda en el Drive. De ahí lo jala. Si ustedes ya han creado una rúbrica, lo jala. O importar de una hoja de Excel, ¿no? Vamos aquí, si no el tiempo nos va a ir ganando. Ya. Asignar. Igual, la asignación también la pueden programar. No quiero que la vean hoy día, sino el lunes lo programo. Acuérdense en ese triangulito, programar. Y de ahí ellos recién lo van a ver el lunes. Miren, aquí está, summary. Me dice cuántos entregaron, cuántos todavía no entregan. Bueno, se les dice entregaron, que entregaron. Y asignadas quiere decir que se les ha asignado, pero todavía no le entregan. Si yo tengo, por ejemplo, 30, y me aparecen entregaron 17 y en el otro 13, 13 que no me han entregado. Acuérdense, asignadas quiere decir que no han entregado, ¿no? Y aquí tengo el PDF, ¿no? Y ver la tarea, ¿no? Como yo no he dejado ninguna instrucción, no se va a ver ninguna instrucción. Pero si ustedes hubieran dejado la instrucción, ustedes verían ahí la instrucción. Y aquí, en este lado, miren, acá en este lado, les va a aparecer los alumnos. Pero como todavía no tenemos alumnos aquí, no se ven. Y tienen la opción de dar clic en el alumno y pueden calificar esa tarea, ¿no? La pueden ir calificando, ¿ok? Ya hemos visto entonces, miren aquí, lo que es el tareas y lo que es materiales. Acuérdense, materiales puede ser PDF, Words, PowerPoint, videos, enlaces de video, los documentos de Google. Tienen una variedad, pero bien extensa para poner los videos. Pueden ser enlaces también para que ustedes deriven a sus alumnos a páginas o a videos también, ¿no? Entonces tienen varias opciones. Luego ahí tienen lo que es tarea con cuestionario, si quieren de frente insertar un cuestionario, una pregunta para que ellos lo respondan, o un material. Y reutilizar la publicación es utilizarla en otro tema, ¿no? Y acuérdense que aquí creo temas, ¿no? Para organizar mi clase. Acuérdense que los temas son como los encabezados o las secciones que va a tener mi curso. Y cómo yo lo voy a dividir. Si lo quiero, lo divido por lecciones o clases, o semana, primera semana, segunda semana, tercera semana, o lo divido por meses, primer mes, segundo mes,
o por unidades, o por bimestre, como ustedes lo deseen. Ahí ustedes tienen la posibilidad de organizar su curso dependiendo de cómo está organizado, ¿no? Esto es así rápidamente, acuérdense que hay más cositas, sobre el tiempo no nos va a alcanzar, pero ahí también les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ver una guía rápida de cómo podemos utilizar las diversas recursos que tiene esta plataforma. Y como le digo, lo bueno y que me gusta de Google Classroom es que lo pueden utilizar con su celular. Entran, se bajan el aplicativo y como si estuvieran aquí. Pueden subir, bajar, editar, corregir, todo desde su celular. Así como lo utilizan acá, igualito lo utilizan en el celular, cosa que no tiene el Moodle, y creo que el Edmodo ha mejorado. El Edmodo ha mejorado bastante, pero el Moodle sí no tiene tanto esta interacción en lo que es celular, pero sí es muy bueno en su plataforma. Now, let's see the other one. Vayamos a la otra, a la siguiente. Edmodo. For example, this is one of the courses. I created just one course here because I use most the Google Classroom and Moodle, all right? So here we have home. Notice that we have these titles or headlines, home, classes. Notice here you can create. This is the class that I created. So you click on here in create new class, or here in the plus symbol, create a class or join a class. También tiene esa opción, igual que Google, de crear o unirse a una clase. Si solamente quiero crear, pongo aquí, create new class. All right? Remember, in order to sign up to Edmodo, it's easy and it's free. You enter to Edmodo, then you sign in as a teacher or as a student, so you have to sign in as a teacher. Por eso cuando se inscriban en Modo, si es que no lo han hecho ya, inscríbanse como docente, ya no como alumno. De repente alguna vez en el curso también lo han utilizado, pero como alumno, ya no, como teacher, como docente, para que tengan opción de crear sus cursos. Here, create a new class. Notice here, create a new class. So you click, you write a name. Let's see again, the same name, ICT. Describe your class using technology. A grade. Let's see, higher education. A subject. Let's see, computer technology, or also education, or special education, or world languages. No? So here you have the option. A subject, if you want it, no, but it's not necessary. A color, so you can change the color of the theme. Let's choose here purple and create. That's it. Notice, it's easy. What you have to do is just to write the name of the class, the students, the grade, maybe a subtopic or something, and that's all. Create. Oh, my connection. Let's wait. Uh-oh, what's going on? Maybe, can you see me? Can you watch me? Can you hear me? Yes? Yes, teacher. Yeah, Thank you. I don't know what's going on with this. That's very interesting, teacher. Thank All you. right, thank you, thank you. Higher education, yeah, computer technology. Sub-subject, sorry. We need, so I think it was optional, yeah. All right, yeah, that's it. So we need to wait and notice. Welcome to ICT, what's next? So here notice that you can add the students and explore the class. So check out class features before adding your students. So let's start with this. Explore class. Vamos a explorar la clase. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué características tiene aquí el Edmodo? Y después ya se añaden los alumnos. También es similar al Google Classroom. Dan un código. Miren, ahí está el código. Class code. Igualito al Google Classroom, ¿no? Ahora, aquí tiene otra opción que no la tiene Google. El Google tú le das el código y es libre. Ellos ni bien entran el código, ya están adentro.
Pero aquí miren, el Edmodo añade una cosita más, que tú le das el código, ellos instalan el aplicativo, vueltan a la web como estudiantes, ponen el código, pero si está aquí, miren, unlock code o lock code. What is the difference? Lock code, here says, students or other teachers, because you can invite teachers too, may use a lock class code to request access to a class. O sea, aquí con este código, si está cerrado, el candadito está cerrado, quiere decir que ellos van a poner el código, pero todavía no van a poder entrar al curso. Yo lo tengo que aceptar. Me va a llegar a mí, a mi cuenta, un mensaje donde me está pidiendo permiso de entrar. Entonces yo le acepto. Es un poquito más restringido, ¿no? Si quieren. Pero si no, le dan en Unlock Code y acá sí. Ni bien el alumno ponga el código, ya está en la clase. Unlock Class Codes will allow anyone to instantly join. So don't share this code in insecure public places. Eso sí, tengan cuidado. No compartir, ¿no? En un ambiente no sea seguro, ¿no? Sabemos que los chicos hay veces pueden compartir los códigos, ¿sí? Entonces, recalcarles bien. O si no, poner esto, bueno, unlock code. Entonces, yo acepto un alumno, ya veo su nombre, y si veo otro alumno con otro nombre, ya, con el mismo nombre, quiere decir que no es él. Entonces, ahí podemos utilizar eso. Then you have the option to share as a PDF. También tengo la opción de compartirlo como un PDF, le mando un archivo de repente, y a través del archivo él se inscribe. Or invite by email. Si tuvieran una cuenta de correo, le puedo entregar esa cuenta. Le va a llegar un mensaje a esa cuenta de correo. So you can invite or add students through this way, similar to Google Classroom. Now, create. Vamos al punto donde dice create. Todo es con crear. Acuérdense, todo tiene que ver con crear. Ustedes son los creadores ahora. Por eso les decía, ya no solamente van a ser profesores, sino también van a ser administradores, creadores. Aquí, create. Create. Ahora, profe, está no tiene vida esta página. También le puedo añadir imagen, así como el Google, ¿no? Que ponía esa imagen en la entradita. Acá, add class image. Acá tengo la opción. Add class image o change class color. Invite people, acá también puede invitar a las personas. Add settings, acá tienen otras opciones avanzadas. O sea, aquí yo le puedo cambiar. Entonces aquí, add class image. Vamos a ir, ¿dónde se fue? Vamos a ponerle este, como es de digital. A ver, vamos a ver si me acepta. Y ya. Save it. Ya, here says that it takes a few seconds, ¿no? Va a tomar unos cuantos segunditos. Now, let's go to create. Miren, este modo es muy similar al Google Class. Ahí está la imagen, ¿ve? Ya pusimos una imagen, ya está un poquito no tan monótona el curso. Ya le damos un poquito de vida. Aquí, create. You can create an assignment, new or load existing, también similar a Google. Puede crear algo nuevo o ya de lo que ya he creado en otros cursos también lo puedo jalar. Quiz, acá tengo un quiz. También igual nuevo o ya cargar uno que anteriormente haya creado, ¿no? Assignment, vayamos al assignment. New. Here you have to write the details of the assignment, ¿no? ICT summary. Yeah. And similar to Google, you have the option to upload material. Notice, but here you have a few, no, as Google, no, that you have different ways to upload materials. Acá tengo 3 opciones. Me da 3 opciones. As a link, mira, acuérdense cuando ustedes vean, este aquí es como un archivo, como enlace, o de la biblioteca que maneje el Edmodo, ¿no? Here, attach files. Acuérdense que estas son intuitivas estas páginas. Yo con el cursor paso encima de la imagen y ahí me dice qué significa o qué puedo hacer con eso, ¿no? Eso también utilícenlo. A veces, uy, profe, ¿dónde voy? ¿Dónde está? Ya me perdí.
Acuérdense que actualmente las páginas tienen esa opción, las plataformas tienen esa opción, son intuitivas, ¿no? Entonces yo paso aquí con el mouse, miren, y me sale, esto es attach files, ya, add link, add from library, ¿eh? Ya me va indicando para qué sirve. Attach files, igualito, me manda para buscar el archivo. For example, this, ¿ya? This is the file, y ya le cargo el archivo, ¿no? Y aquí le digo, read and write a summary. Ya está. ¿Eh? Notice, read and write. Okay, and then you go to the top, vamos a la parte superior y dice assign. Asigno la tarea, ¿no? Voy a asignar la tarea. Assign. Y aquí también me da la opción de escoger para qué fecha. Due on. Select due date. Let's see my from Monday. The time. 8 a.m. maybe 8 a.m. Yeah. Look after due date. O sea que se cierra después de esta fecha, ¿no? Ya está. And schedule for later. Que dice que lo van a ver después, ¿no? Schedule for later. Igual, escojo aquí una fecha, en lo que lo vean mañana, y lo van a entregar el 21, ¿no? Acuérdense que este de aquí, due on, es hasta qué fecha lo van a entregar, y donde dice deliver specific date and time, o schedule, si se dieron cuenta al inicio salió schedule, es cuando lo van a ver, o scheduling, ¿eh? Y de ahí lo asigno. Assign. Members, there's no members. You can add here from members, add students. Miren, acá también tienen para unir members. Ahí yo puedo añadir estudiantes. Ahora, les dije cuando compartían ese código, daba la opción, ¿no? De que algunos, si ustedes les cerraban el candadito, quiere decir que podían entrar el código y les llegaba el requerimiento, no el pedido. Aquí lo ven. Donde dice members, a ustedes les va a aparecer ahí request, que le está pidiendo el acceso. Pero si le ponen libre el candado abierto, ya no les va a aparecer ningún mensaje acá, ¿no? Porque los alumnos entran inmediatamente, ¿ya? Entonces tenemos ICT, ahí tenemos el curso. Ya. Aquí también les pide, miren, les va a pedir algunos pasos para que completen. Si se dan cuenta, me está apareciendo Get Started for 5. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Create a class, add students, send a welcome post, create and send an assignment. Lo que me faltaría es create and send a quiz. Aquí también pueden mandar mensajes, ¿no? Acá donde dice send, start a discussion, share class materials, etc. También puedo ir, miren, attach files and images, add from library o mandar solo mensaje. Aquí yo puedo mandar un mensaje, ¿eh? Puedo mandar también imágenes, archivos, la biblioteca, GIFs, crear una pequeña encuesta rápida, ¿no? Create a poll. Aquí yo creo una encuesta rápida. O wellness check, si quiero saber cómo están mis alumnos, si están bien, no están bien, cómo se sienten. También ahí rápidamente puedo crear un wellness check, ¿ya? De aquí también tengo la opción de invitar. Miren, hay diferentes formas para poder invitar a sus alumnos. Ya, vayamos aquí a un... Aunque el quiz lo vamos a ver cuando nos toque hablar sobre evaluación. A ver, vamos a ver. El quiz ya está. Sí, creo que eso ya habíamos visto acá. A ver, assignment new. Vamos a ver aquí. Sí, archivar, ya está. Ya, los quizzes igual tanto en el Google como en el Edmodo lo vamos a ver cuando veamos de evaluation, ¿ya? Assessment. Ahí les voy a enseñar cómo crear formularios en Google y cómo crear aquí los quizzes en Edmodo. All right. What's going on? Yeah, another characteristic of this Edmodo is here, the discover. Notice. Discover.
Así como el Google trabaja con sus aplicativos y todo lo demás que tiene ahí en cuanto a la cuenta de Google o Gmail, el Edmodo tiene esta parte que dice Discover. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Notice. Find free high quality educational resources such as activities, apps, and games that are shared by the Edmodo teacher community and our trusted education partners. Aquí encuentran actividades, aplicaciones, juegos, porque es de una comunidad. Lo importante aquí de este modo es que lo trabaja como una red social, donde se van interconectando, no solamente su clase y sus alumnos, sino también con otros profesores, otros alumnos, pues hasta tiene un hashtag, tiene para mandar posts, es un poquito más de interacción social, ¿no? Esa es la diferencia con el Google Classroom. Google Classroom más que todo para clases, donde hay contactos entre alumnos y profesores. También hay una posibilidad de padres, pero no es tan fácil de hacerla. En cambio aquí sí es muy fácil entrar como padre y que el padre reciba los comentarios o las notas, ¿no? Y también tienen la forma de interactuar con otros docentes, ¿no? Hay una comunidad. Aquí tienen varias comunidades, miren, ¿eh? Juegos, aplicaciones, colecciones, donde uno ve la colección y después lo puede utilizar, ¿no? Eso es lo bonito aquí del Edmodo, ¿no? Que tiene esa forma de interactuar socialmente. All right? Now, let's go to the other platform. Ya el tiempo nos está ganando. A ver, vayamos ahora. Let's go to Moodle. Vamos al Moodle. El Moodle mayormente es de paga, ¿no? Ustedes saben, se utiliza mayormente para paga, pero también hay una opción para utilizarlo de manera gratuita. Vamos a ir acá. Just give me a second. Yeah. How can you enter to this? Notice, I'm going to give you the link. ¿Ya? Y los que pueden, me pueden ir siguiendo y van creando su curso ahora mismo. ¿Ya? Lo voy a poner aquí en el chat. Ya, ese es el enlace. La página se llama milaulas.com. www.milaulas.com. Esto es para utilizar Moodle. Ahora, no va a ser como el pagado, ¿no? Porque el pagado tiene muchas más opciones, más que todo en el registro de alumnos o participantes. Luego creo que para cada aula que usted, o cada clase que ustedes creen, creo que el máximo es 30 en sincrónico y hasta 50 en asincrónico. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que hacen su clase de forma sincrónica, 30 alumnos pueden estar al mismo tiempo viendo la tarea. Si tienen más de 30, ya no van a poder entrar los otros 10 o 15 más. Pero de manera asincrónica, o sea, si yo le dejo un trabajo a mi salón y son 40, los 40 les llega. ¿Ya? Eso es para que más o menos lo entiendan. Esa es una de las restricciones que hay en lo que, como esta es una página compartida, es el dominio, es compartido, lo comparten varios docentes, por eso hay ciertas restricciones, ¿no? Pero tiene los aspectos básicos para poder utilizar el Moodle, ¿no? No hay ningún problema si lo utilizo en alguna clase. Ya, les aparece esto, ¿no? Can you see it? Yes. ¿Lo pueden ver? Díganme. Así van a crear. Entran a milaulas.com y aquí solamente ponen el nombre, cómo se va a llamar su dominio, porque aquí van a crear un dominio, no directamente un curso, un dominio que es gratuito, ¿ya? Eso sí, si no lo utilizan, y eso me ha pasado, también pasa en el Edmodo, no en el Google Classroom, en el Edmodo, si no utilizo la plataforma por más de 2 o 3 meses, si no me equivoco, me cierran la cuenta. Igual aquí, si no lo utilizo por más de 2 meses, creo que eso, un mes, esto es un poquito más restricto ahí, me cierran la cuenta. Pero también es fácil crearla de nuevo, ¿no? Aquí, quiero que se llame, a ver, mi dominio. Yo ya lo tengo, pero aquí ponen su dominio, el nombre que ustedes quieran que se llame su dominio. De ahí ponen el correo que ustedes más utilicen, porque les va a llegar a su correo la opción para que puedan entrar, porque ahí les va a llegar su usuario y su código, su clave, ¿ya?
a su correo. Así que pongan un correo que ustedes más utilicen, para que después no tengan, uy, ¿qué correo envié? ¿Dónde está? No lo veo, ¿ya? Entonces ahí ponen idioma también, si quieren lo ponen en español o si quieren lo ponen en inglés, en el idioma que ustedes quieren. Le da he leído, aceptado y crear sitio. De ahí toma unos minutitos, unos 2 minutitos si no me equivoco, y les va a decir, revise su correo para entrar su usuario y contraseña. Vamos ahora al otro, donde yo ya tengo creado. Pero vamos a ir desde el inicio para que ustedes vean cómo he entrado. A ver. Uy, se me fue muy atrás. Ya, this is on my account, ¿no? Aquí miren, ahí está mi cuenta, ¿no? josegation.milaulas.com my, que quiere decir que es mi cuenta. ¿Cómo creo cursos acá? Miren, este es el área personal, inicio del sitio, calendario, archivos privados, banco de contenido, administración del sitio. Aquí vamos a ir a inicio del sitio, acuérdense, inicio del sitio. Como yo ya he creado un curso acá, aparece, aquí aparece, y debajo dice crear un nuevo curso. Ahora, cuando ustedes entren por primera vez, de repente no les sale nada, así como el Google, ¿no? Profesor, pero a mí no me sale nada. ¿Dónde está? No hay. Ya. Entonces, vamos de nuevo aquí, inicio del sitio, y vamos a ir aquí a administración del sitio. ¿Ya? Administración. Acuérdense que ahora ustedes son administradores. Administración, van ustedes a administrar. Aquí Moodle también tiene bastantes cositas, pero vamos a tomar lo que es esencial. Eso sí, les va a aparecer aquí los afiches de marcas, como no es pagado, van a tener que un poquito con ese inconveniente. Ya, entonces van aquí, miren. Administración de sitio, usuarios, por ejemplo, aquí en usuarios, aquí, por ejemplo, el Moodle, para registrar alumnos es un poquito más complicado. Si son más de 30, 40, háganlo a través de usuarios, porque también tienen la opción de mandarles un correo a los alumnos, cada uno se pueda inscribir. No les aconsejo mucho. Si son más de 30, en usuarios. Y después ponen subir usuarios. Aquí, subir usuarios. Y tienen que tener un documento en Excel con el nombre de sus alumnos, el password que ustedes le puedan dar. No es un poquito más complicado que el Google y que el Edmodo, ¿ya? Ahí les voy a mandar un videito para que ustedes sepan inscribir a sus alumnos, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo, pero le di hace un momento y no me salió. A ver, vamos a ver si... No, no me quiere salir el ejemplo, ¿ya? Les voy a mandar un videito para que ustedes vean cómo, porque es un poquito más tedioso que el Google y que el Edmodo. El Google y el Edmodo es facilito, le mando el código, listo, se acaba el problema. Pero aquí es un poquito más complicado. Vayamos aquí, administración de sitio, de nuevo, regresamos a administración de sitio. Y vamos a cursos. Aquí, cursos. Y acá dice crear un nuevo curso. Acá tenemos crear un nuevo curso. Vamos a crear un nuevo curso a través de este modo, porque este es el que van a hacer ustedes por primera vez. Como yo ya creé un curso, ya a mí me sale debajo crear un nuevo curso, pero cuando entren por primera vez, creo que no les va a salir esa opción, ¿no? No les va a salir. Si les sale, perfecto, pero si no, van así, administración del sitio, cursos, crear un nuevo curso. Vamos a crear un nuevo curso. Vamos a poner ICT. Un nombre corto del curso. Bueno, como aquí es corto, vamos a suponer que le ponemos Information, ¿no? Communication y así, ¿no? Technology, ya. El nombre corto sería ICT. Aquí tienen la fecha de inicio del curso, la fecha de finalización. Por defecto sale un año. Si ustedes quieren, lo cambien.
Número de ID no es necesario, no es tan esencial. Descripción, si quieren darle en descripción, decir a sus alumnos de qué trata el curso, le ponen ahí. Aquí si quieren subir alguna imagen, algún archivo, de repente el syllabus o los temas, algo que ustedes quieran darle como información. Formato del curso, aquí tienen por temas, que lo va a separar así como el Google, ¿no? Como hemos visto que creamos temas en Google, ¿no? Así, primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, ¿cuántas unidades o semanas quieren trabajar ustedes? Esos son los temas. Semanal, social, cuando sale una sola página, ¿ya? Y actividad única. Número de secciones, aquí es el número de temas o unidades o semanas, lo que ustedes quieran crear. Pero pues eso yo lo puedo crear o aumentar también en el mismo curso. Por defecto les sale 4. Si quieren le agregan, ¿no? Para no estar creando y creando más temas. Supongamos que yo trabajo bimestral. Ya 2 serían 4 bimestres, ¿no? 4, entonces queden 4, ¿no? Esto lo dejan así por defecto, ¿ya? Apariencia también lo dejamos por defecto así. Archivos y subidas, aquí. Este sí es muy importante. Como este es un dominio compartido, no tiene mucha capacidad. Los archivos que ustedes vayan subiendo se va a ir llenando, es como un disco y lo van llenando. Y como es corto, se les va a llenar rápido, después le va a pedir que borre. Entonces, igual, cuando ustedes pidan subir a sus alumnos algún archivo y es pesado y varios lo van a mandar, se les va a llenar también ese disco que tienen ahí virtual. Entonces, aquí está como 100 megas, es mucho para mi punto de vista, para que no se llene tan rápido. Pónganlo en 10 megas, que prácticamente es para que suban diapositivas o algún archivo en Word o algún archivo en PDF que no pasa de los 8 o 9 gigas, o 9 megas, sorry, ¿ya? Pues si le ponen en 100, ellos van a poder subir y se les va a llenar rápido. Pero aquí la capacidad, como no es de paga, es reducida, ¿no? Entonces, acuérdense que no es pagada, ¿no? De 10 megas, acuérdense, archivos y subidas, 10 megas. Rastreo de finalización, cuando termine el curso, eso lo dejan como está. Grupos, si quisieran formar grupos dentro del Moodle, también lo pueden hacer. Por defecto les sale que no hay grupos. Renombrar rol, si es que quieren cambiarle el rol a uno de sus integrantes o participantes. En este caso creo no lo veo necesario porque ustedes van a ser el administrador y profesor y los participantes van a ser sus alumnos. Entonces le mandamos a guardar cambios y mostrar. Y ya creé mi curso. Miren, ya he creado un curso. Y aquí están mis participantes. Cuando yo tenga participantes, me van a salir aquí todos mis participantes. Y aquí tengo al lado izquierdo, miren, acá tengo el curso. Y aquí están los temas, miren. Estos temas yo los edito. Ah, ya, ¿cómo voy a trabajar? Miren el lapicito. Aquí tema 1, el lapicito, con eso yo lo edito. Cambio de nombre. El lapicito, editar. Y ahí mismo dice, ¿ve? Paso el cursor ahí, editar nombre del tema. Entonces aquí vamos a poner First Unit. Ya está, First Unit. Este se va a llamar Second Unit. Este, Third Unit. Y este se va a llamar Fourth Unit. Ya está. Listo, ya organicé. Ahora, aquí tienen para poner avisos o comentarios o de repente alguna imagen también que quieren ustedes poner. Aquí lo editamos el nombre avisos. Yo lo edito y puedo poner bienvenida, ¿no? Ya hasta lo puedo ir cambiando, ¿eh? Aquí, miren. A ver, ahorita está activada la edición. Vamos a ver, les va a salir así por defecto. Acá, miren, al lado derecho superior le sale este icono que dice activar edición. Si esto no le dan clic, yo no puedo hacer nada. Miren cómo está aquí. Los temas me aparecen así. No puedo hacer nada. Yo tengo que darle activar edición para yo poder ir subiendo materiales, actividades, hacer los cuestionarios y todo lo demás. Entonces le doy clic aquí. Activar edición.
como yo lo había utilizado, ya estaba activada la edición, ¿no? Pero a ustedes les va a salir sin eso, entonces tienen que poner activar edición. Y aquí es donde aparece la magia, ¿no? Aquí miren cómo ya cambió. Ya me sale otro link, como otro enlace, ¿no? Dice añadir una actividad o recurso. Entonces yo veo allá, primera unidad, aquí tengo que añadir, porque si yo pongo aquí añadir, está en blanco, no hay nada. Entonces aquí no va a ir en ninguna unidad. Esto puede poner aquí una imagen como bienvenida, ¿no? O puedo poner de repente algún aviso, como les dije hace un momento. Si yo quiero poner dentro de mi unidad, que no es como el Moodle que hago el material y de ahí veo a qué tema lo mando, ¿no? A qué sección, no. Aquí yo tengo que ir a cada sección. Esta es la sección. Entonces yo aquí, por ejemplo, miren, entonces tienen que ver, ¿no? Allá, primera unidad, aquí. Quiere decir que estoy manejando toda esta primera unidad. Tengo dos opciones en esta primera unidad, editar y añadir una actividad o recurso. En editar, puedo editar el tema de nuevo, puedo ocultar el tema y puedo borrar el tema. Supongamos, ¿no? Para que los chicos no se confundan, ya terminé mi primera unidad, ya están las calificaciones, ya, para que no se llene, como acuérdense que este es un disco virtual compartido, puedo borrar el tema y al borrar el tema borro todas las actividades, todos los materiales que estaban ahí. Entonces ya libero espacio. Acuérdense, con eso borrar tema yo elimino no solamente lo que aparece ahí, sino todas las actividades o materiales que se ha subido de parte mía y de parte de los alumnos. Pero tengan cuidado, no vayan a borrar el tema antes de ver las notas, porque también se borra. Aunque lo tienen en calificaciones, pero más que todo tengan mucho cuidado. Una vez que ya han pasado todas sus calificaciones y todo lo demás, ya pueden borrar, ¿no? Ahí lo pueden borrar, ¿ya? Listo. Uy, el tiempo creo que nos está ganando. A ver, vamos a continuar esto mejor la siguiente clase para no ir tan rápido, ¿ya? Igual la siguiente clase vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto del Google Classroom y del Edmodo y afianzar bien esto del Moodle, ¿no? Que generalmente, como les dije hace un momento, lo utiliza bastante el ministerio en sus cursos, ¿no? Cuando lanza sus cursos, ellos principalmente utilizan el Moodle. Realmente si ustedes ya han llevado algún curso en línea a través del ministerio, ya deben estar familiarizados con este entorno, aunque este es un entorno básico, ¿no? En cambio, el ministerio sí lo tiene un poquito más estructurado, más elaborado, porque es de paga, ¿no? Pero con esto ustedes pueden realizar sus cursos con sus alumnos de repente o con otra manera, ¿no? Entonces nos vamos a quedar aquí, ya para no ir tanto y tan rápido que ya nos quedan 2-3 minutitos, ¿ok? Well, that's all for today. See you next class. I hope you have this information and help you in your teaching and also in your learning too, right? So next class, remember, we're going to reinforce this use of Moodle, yeah? And then we're going to pass to how to create materials online, ¿no? Entonces la tercera sesión es reforzamos esto un poquito más y pasamos a lo que es los materiales. Ahí les voy a enseñar también cómo utilizar algunas páginas para crear materiales, online materials, all right? And the last session is related to evaluation, and then I'm going to teach you how to use the different ways or different tools to assess or evaluate our students, including the Edmodo quiz and the Google quiz and the Moodle quiz. You know, here Moodle has also the opportunity to evaluate and send feedbacks. All right. Well, that's all for today. See you next class. Take care a lot. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you so much. Bye, See you teacher. Saturday, teacher.